So we will be trying to verify Dia's Blogspot blog in Bing Search Console. Bing is another search engine we know. Open Bing, that is first result showing as Bing Webmaster Tools. Please click on Get Started. So you can log in with Google. Simply you can log in with Google. Actually, Bing is a search engine developed by Yahoo, but it is owned by Microsoft. So if you have Microsoft account also, we can log in with. Otherwise, you can log in with Google account. So here, once you open Bing Search Console, there will be two options. Like we can import the data from Google Search Console itself. Similarly, you can also manually verify our blog in Bing Search Console. So we are trying to open your blog in another window, and you can go back to your blogger and click on uh, view blog. Hope you have shared the entire screen, right? No, So sir. Should I do that? yes. First stop presenting, and again you share your screen with the entire screen option. While presenting your screen, you can select the option entire screen. Then only we can see that different tabs, and otherwise it will be very difficult for you. So once you share your screen, you can open Blogger and click on View Blog and copy that your blog URL. So at the left menu, you can see View Blog option will be there. You can click on View Blog, then your blog will be opened. You can copy that blog URL, that disu_blogspot.com. Please copy that URL, then come back to Bing. So we'll be trying to verify the Blogspot blog in Bing using the manual verification method. You please enter that URL there in the portion like add your site manually option. Then try to click on add button. We can check that whether we will be able to verify the blog manually. Otherwise, we will be importing the data from Google Search Console itself. So there are two different options for starting the Bing verification or Bing Search Console verification. Bing will be providing the manual option as well as the importing option from Google Search Console. So we have already no, it failed. So we can click on import button. So we have already verified this blog with Google Search Console so that we can import the data. So when we click on import data, it shows that we need to verify using two methods. It shows two methods to verify. Sorry, three methods. First method is XML file upload. The Bing will provide XML file that we need to download and upload into the root directory of the website. So here it is not a website; it is a blog. So we cannot upload any file into the root directory of this blog. So we can just avoid the first option. You can use the second option. Please click on the second option. Yeah, it is HTML meta tag method, where we can see a meta tag. You can see that it provides a meta tag like meta name is equal to ms validate, so that we can copy that meta tag by clicking on the copy button. Please click on copy button. Then go back to your blogger. Please go back to your blogger tab. There you can see blogger, not blog. That is another tab. Right. This is your blogger tab. So you can select the theme option from the left menu. Please select the theme. Then there will be an arrow button near to the customize button. You need to click on that arrow button. Then select edit HTML option. So we need to paste the or save the meta tag in the head session. So yesterday also, if you attend the exam,
you might have a question about where the meta tags to be placed. So meta tags to be placed in the head session. That is the correct answer. So here we can see the head session is opening at the fourth line. There, can you see that the fourth line? You can see the head session is opening. Could you please that zoom that screen? Click on Control and plus button. Click on Control button plus plus button. Yes, once again. Right, right. So hope everybody can see. You can see the head session. Now you are in the head session of the blog. So it starts with the starts from the fourth line. You can see head session is opened there. So if you come down after that analytics tracking code, I think you drag down. Please drag, go down. Wait, wait, wait. No, not much. You can paste that meta tag in the 15 or 16, 7, 18th line. You can see the 18th line is blank. So you can click there and put an enter button there. Enter. Then paste the code. Control V. And again you will do a enter button so that we can you can keep a space between that meta tag. So we can if we need to modify the meta tag or remove the verification in Bing, we can simply identify that meta tag. The meta tag we can see it is like a meta name is equal to ms validate dot 01 space content is equal to, we can see a separate content ID. So if you can save this meta, we copied this meta tag from Bing Search Console. If you can paste the meta tag or save the meta tag in this head session of the blog, we can simply verify the blog. So once you paste, there will be a save button at the right side of the page. At the right side top, you can see a save button. Click there, please. Okay, once it is saved, it will be showing like a processing. Okay, update successfully. Then once the meta tag is saved in the head session of the page, we can come back to Bing Search Console tab. Please select the Bing Webmaster Tools tab. Okay, now you can try click on the verify button which is available after the meta tag. Please click on the verify button just after that meta tag. So it will be showing like verifying your blog ownership in Bing. So let us wait for verification. If it okay, now it is verified. So now you can close the tab, close that prompt. Okay, now it is verified. So once it is verified, you can see you can add you can there will be two options like URL inspection is also there. So it looks like similar to Google Search Console. So in the third option, you can see URL inspection. Also at the 4, 5, 6, 7th position, you can see URL submission option is there. So you please click on URL submission. So it will open a area like you can submit URL. The submit URL button is there. You need to click on submit URL button. Then copy the URL of your blog. You go back to your blog. Then copy your URL. Please copy the URL and come back to Bing Search Console and paste the URL. Actually, in Bing, we can add more URLs at a time. Like if you wish to add your blog post with the same prompt, you can click on Enter button. Please click Enter. Then come back to blog. Then click at History and Evolution of Search Engine Optimization. Then copy your blog post URL. This is your blog post URL. So in Bing, we can submit the more URLs by a single submission. Copy that URL. But in Bing, there is a URL submission quota. Come back to Bing, please, and paste it in the second line. Then there will be a submit button at the
down right side. Click on submit button. Okay. So now Dia has verified her blog in Bing Search Console and also submitted the URLs, the main URL and blog post URLs in the Bing. So possibly the website, the blog will be visible in Bing Search Console also. In the left menu, you can see a sitemap option is there, sitemap. Click on sitemaps. So could you, Dia, could you explain what is meant by sitemap? It helps Google to locate your website. It help Google to understand the web pages or the pages included in a website. Actually, it is a XML document which is used in SEO purpose. If you can generate XML sitemap document and submit in Google Search Console or Bing Search Console, the web crawlers can identify the URLs and its last modified date and time, and they can understand the priority, the change frequency of our website. These all details will be available in the XML document named sitemap. So we'll be trying to submit our sitemap in Bing also. You can go back to your blog. Again, please go back to your blog. Then click at the heading, main heading, Dia JSU Analyst. Then your main URL will be opened. You please try to click after the URL, then type, one second, then type / sitemap.xml. So sitemap is a XML document which we submit in Google as part of sitemap.xml. Please, site, not site.xml, sitemap.xml. Sitemap.xml. Okay, enter it. SITEMAP. Yeah. Okay, now you can copy the entire URL, that the main URL of sitemap. Yes, copy that URL address. So anybody can tell the difference between the, you come back to Bing. Anybody in this class can tell the difference between the method of XML file or sitemap file submission in Bing and Google. You click on submit sitemap button. You paste the URL, then please submit button. Use submit button to submit sitemap. ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബിങ്ങിനകത്ത് സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണതും ഗൂഗിളിനകത്ത് സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാമോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്, വലിയ കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഇന്നലത്തെ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നലത്തെ എക്സാമിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താ? നല്ലതായിരുന്നോ? ആരും ഒന്നും പറയാത്തെന്താ? ആർക്ക് ആൽഫിയ എക്സാം എഴുതില്ല? ആൽഫിയ അൻസാരി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആൽഫിയ, എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? ദിയ, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, എന്താ പിന്നെ ആൽഫിയ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ആൽഫിയ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആൽഫിയ? ഓക്കെ, പിള്ളേർ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് മുങ്ങലാണോ? ക്ലാസ് ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണതും ബിങ്ങിൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ അതൊരു നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസം? ആർക്കാണെങ്കിലും ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ. Dia James, can you tell the small difference in that the method we use in sitemap submission in Google Search Console, also in Bing? No. Actually, in Google we submit only the file name, but in Bing we need to submit the entire URL. The option will be like we need to copy the entire URL and submit it. Okay, so now we have submitted the sitemap.
So the process will be over. Like now we have successfully verified our blog in Bing Search Console. Also, we have submitted the URLs in Bing. We have submitted the sitemap file in Bing. So here we tried to verify our blog with a manual verification method, but it failed, and we used the data like importing method from Google Search Console. But we have verified the blog with meta tag verification method. We have copied the meta tag provided by Bing and pasted it in the head section of the page. ആൽഫിയ പറഞ്ഞോ? ആൽഫിയ എന്ത് പറ്റിയതാ? മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണില്ലേ? ആൽഫിയ ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല, ഓണാവുള്ള. ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതിയായിരുന്നോ? എഴുതി. എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഈസി ആയിരുന്നു. ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടോ? ഏയ്, തെറ്റിച്ചോ? 4 തെറ്റിയിരുന്നു. 4 തെറ്റിച്ചോ? തെറ്റിയത് ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാം. എന്തൊക്കെയാ തെറ്റിയത്? HTML ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ എത്രണ്ണം വരുമെന്ന് ഗൂഗിൾ കൺസോൾ. അതൊക്കെ തെറ്റിച്ച. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ബിങ്ങിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണമാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിനെ ബിങ്ങിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം വെരിഫിക്കേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൂടെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ദിയനെ പോലെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാം. ദിയ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിങ്ങിനകത്തുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. വേറെ ആരെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടോ? ആൽഫയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഫോണിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണം. ലാപ്ടോപ്പ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാമോ? ലാപ്ടോപ്പ് ഇക്കാക്കേണ്ടിട്ടാണ്. ഇക്കാക്ക് എന്തിനാണ് ലാപ്ടോപ്പ്? നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഇക്കാക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോണേ? ഇക്കാക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയത്ത് എന്താ? വേറെ ആരെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ? നേരത്തെ ക്രിസ്റ്റി ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റി പോയാ? വേറെ സാധാരണ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ആരാണ്? ദലീല വന്നിട്ടുണ്ടോ? ദലീല ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിക്കാം. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വൈകിയാണ് വന്നത്. ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ആരോ വന്നു? അനുശ്രീ കേൾക്കാമോ? അനുശ്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ വൈകിയത്? ഏത് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും. അനുശ്രീയുടെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ? അനുശ്രീ? ഇല്ല സാറേ. കമ്പ്യൂട്ടറോ? ഇല്ല. ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലാത്ത മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി. എല്ലാവരും ബിങ്ങിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്, വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് മേടിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പറയാതെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ക്ലാസ്സിനകത്ത്. നമുക്ക് എക്സാം നടത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ റിസൾട്ടോ മാർക്കോ ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനോ ഒക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളോ മാനേജറോ വിളിച്ചിട്ട് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് തീരെ വളരെ കുറച്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇന്നലെ നടത്തിയ എക്സാമിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ.